IELTS പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ? ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്കുന്നുണ്ടോ? Or do you lack confidence to speak in English in an English exam? Then you are not alone. This is a challenge faced by most of us Malayalis. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലമാണത്. So, this is the first video of a 21 days speaking challenge I am going to run for you to get more confidence in speaking. So if you watch all my videos and do the activities that I suggest you can improve your confidence to communicate. But I tell you again, you have to practice what I teach and you have to follow. Before we start, I want to personally thank you for being here with me and taking my classes and trusting me. And more importantly, spending your valuable time with me. So if you're the first time here, my name is Pradeep Hariharan and I help people like you to clear IELTS exam with good scores. And I have a challenge known as 30-day IELTS challenge. I'm a certified IELTS trainer. Let's start the class. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ പേർപ്പസ് ആൻഡ് ചലഞ്ച് എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ആസ് യുവർ ലെവൽ? നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ വീഡിയോ ഓഫ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. കാരണം ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും നമുക്ക് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർ യു എ ബിഗിനർ ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ അഡ്വാൻസ്ഡ്? ഇത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാര്യം, എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബാൻഡ് സ്കോർ എന്നുള്ളതാണ്. For example, if you are looking for an academic 7 or 6.5 or 7, you have to be really good at speaking. But if you are looking for what you may call 5, in between 5, 5.5, 6 for general training, you are safe. കാരണം അത് കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഇതെന്താണെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രസന്റ് ലെവൽ ഓഫ് നോളജ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ ടു നോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം, വാട്ട് ഈസ് യു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് റൈറ്റിംഗ്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് മൈ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആർ അറ്റ് ബിഗിനിങ് ലെവൽ. ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് 3 ഇൻ എ സ്കെയിൽ. അതായത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തുടക്കക്കാരനാണ്. ബിക്കോസ് അതിനർത്ഥം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് IELTS ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ധാരണയില്ല, എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന അറിയില്ല, ആൻഡ് ഐ ലാക്ക് കോൺഫിഡൻസ്. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, ഐ തിങ്ക് മൈ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആർ അറ്റ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ. ഈ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് IELTS സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം, അതിൽ എത്ര സെഷൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം, എന്തുതരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നറിയാം, ഒരുവിധം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് മൈ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആർ അറ്റ് എൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഫ്രീലി. Occasionally you are stuck, there is a lack of words and you fumble, that's totally okay. കാരണം ഇതൊരു ജേണിയാണ്. നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കുറച്ച് കാണരുത്. കാരണം there was a time in my life I have not even spoken a single word in English, but today I can speak to you, I can teach you, because that shows that anyone can be wherever they want. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും മികച്ച രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എക്സസൈസ് നടത്തിയാലോ? ഐ യു റെഡി? നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വീട്ടിലാണ്, എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓഫീസൊക്കെയാണ്, നോ വൺ ഈസ് ദർ ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു, പ്ലീസ് ടേക്ക് എ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ, because I want you to give yourself a marking that is going to help you. And I challenge you, if you follow my 21 days program, you will change your perception. Trust me. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എക്സസൈസ് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 7 ഏരിയയിലാണ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദി വിൽ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലുവൻസി. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് അവർ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഡി നോട്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് മോർ ടു കം അപ്പ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് വൊക്കാബുലറി. യു നോ, ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ഷാർപ്പ് വേർഡ്സ്, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും
words similar or closer to that is fine. Third, what is your feeling of your grammar? നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ പരീക്ഷ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും? ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു എന്നുള്ളതാണ്. എ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ, അതോ ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ്, ക്യാൻ യു പ്രൊനൗൺസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ വേ, അത്രയും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ടാസ്ക് റെസ്പോൺസ്, 3 സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ, അതിനെങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ തേർഡ് സെഷൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ക്യാൻ യു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ? ആൻഡ് ഫൈനലി വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഓവറോൾ കോൺഫിഡൻസ്? ഇത് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കൊരു കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, വി ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ലാക്ക് ഡാം കോൺഫിഡൻസ്. അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ ഷെയർ. സോ വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ഓൺ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ അവർ സെൽഫ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രൈവിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പക്ഷെ വണ്ടി റോട്ടിലിറക്കി ഓടിക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതിന് കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കാറിനുള്ളിലോ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്, ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടിക്കോ തട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് മെനി പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത്. ഫൈനലി ഹൗ യു ക്യാൻ ഓവർകം ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിയേഴ്സ്. ഐ ഹാവ് 6 ടിപ്സ് ഫോർ യു ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് യു ടു ഫോളോ ഇറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ടു യുവർ ഐഡിയൽ സെൽഫ്. വാട്ട് ഡു ഐ മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഒരു ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് നൗ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ഐ എം ടീച്ചിങ് യു, I think that I can do much better. But if I think of that man, I will never ever able to speak to you. So don't compare yourself with anyone. You are unique and be happy with that. നമ്മൾ എന്താണോ അതിൽ കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെൽഫ് എസ്റ്റീം. ദ മൊമെന്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് ടു കമ്പയർ, you lost. Okay, the second thing is that it's very important for us, don't ever translate from Malayalam to English. This is a bad recipe. You may see a lot of videos in which മലയാളത്തിൽ എഴുതി അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു. You can never ever learn a language by translation, dear. You can learn it in writing, it may work, but speaking it will never ever work. Do you know why? In speaking is a spontaneous activity. There is little time to think. So if you don't think in English and you don't learn to directly answer in English, you will not ever able to communicate. And more importantly, the concept varies. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാറിപ്പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ റിമെമ്പർ, ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചു, ഒരു കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളായിരുന്നു, സർ ഡു യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗ്രീൻ മലയാളം എന്ന് ചോദിച്ചു. കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് പച്ച മലയാളം എന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഗ്രീൻ മലയാളം അല്ല, ഷീസ് മെൻറ്റ് വാസ് പ്യുവർ മലയാളം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ എന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ്, അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, തിങ്കിങ് ഈസ് നോട്ട് വാക്കിംഗ്, വിചാരിച്ചൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ്സ് റോങ് ഇംഗ്ലീഷ്, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് ഡ്രീംസ് വർ ഹോസസ് ഫൂൾസ് വിൽ ബി റൈഡേഴ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് ഡു ദിസ്, ട്രൈ ടു ലിസൺ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്. Then next thing is that try to understand the task requirement. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ടാസ്കിൽ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡു യു ഹാവ് എനി ഹോബീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓർ ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് യുവർ ലീഷർ ടൈം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സംടൈംസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് ലീഷർ ടൈമോ ഹോബീസോ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Either you have to say, yeah, that's a very good question, sir. Thank you for asking. My leisure time activities, I don't get much time for leisure because I work from morning to evening. Then I attend classes for self-improvement. So whatever little time I get, I try to listen to some music. I'm a great fan of Malayalam singer Yesudas. He's a high melodious singer, and I love to listen because it soothes me, it improves my focus, it relaxes me. ഒരൊറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ, ബട്ട് യു ആൻസേർഡ് ഇൻ എ വെരി ലോങ് മാനർ. അപ്പോൾ ടാസ്ക് റെസ്പോൺസ് വളരെ ഇതായിരിക്കണം. ദെൻ യു കം ടു ദ ഫോർത്ത് ടിപ്പ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇയേഴ്സ്, ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് മോക്ക് പ്രാക്ടീസ്. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ദേ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ടു ദം എലോൺ. ഡു ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവർ മൊബൈൽ ഓർ റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്പ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ആൻസർ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ലിസൺ ബാക്ക്. ബിലീവ് മീ, ദിസ് ഈസ് തെറപ്പാറ്റിക്. തെറാപ്യൂട്ടിക് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി. തെറാപ്യൂട്ടിക് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് തെറാപ്പി. ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് റെഗുലർലി, യു വിൽ ലേൺ ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ സെൽഫ്. വാട്ട് എവർ ഇംഗ്ലീഷ് കം ടു യുവർ മൈൻഡ്, ജസ്റ്റ് സേ, ഡോണ്ട് ബോത്തർ.
Okay, however you speak, don't bother. But if you regularly use it, just like handwriting, your speaking will improve. It has worked. And if you don't get any words, just stop there and continue with whatever you know. And coming to the fifth one, which is again important here, I want you to listen to some English for the next 21 days. I have two suggestions. ഈ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് കാശോ ഗീശോ ഒന്നും തരില്ല. I have followed them. One is 6 Minutes English from BBC. Then there is a channel in YouTube, English with Lucy. She's a UK woman, and I remember some 10 years back, or so I found her, and for a long time I used to listen to her. ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല, but she speaks very good UK English accent, and her accent is well, and she speaks about the daily activities. So watch her daily activity videos. Okay, it's really amazing, but don't watch too much. ഷീ സ്പീക്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവർ ഇഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ 6 Minutes English ബൈ BBC. ഇത് നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് കഴിയുന്നവരെ കേൾക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ what you may call a medicine that I'm prescribing to you. And the last one is, give me a second. Yeah. Take a lot of pauses here. One of the biggest problems with we Malayalis is that we speak Malayalam very fast. So what happens is that we bring the same thing to English. ഈ മണ്ടത്തരം ഒരുപാട് നാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. Because if you watch my older videos in the channels, you can see I'm rushing. But I learned this tip just last month. I attended a class which was conducted by United States Toastmasters, and they taught me the importance of pausing, not rushing. Initially, I was very suspicious of that, but presently I'm using it. I'm taking a lot of breathing, and still I sound fluent. Even if I take 10 to 15 seconds of pauses, still I will sound fluent. Do you know why? It's the power of pauses. So thank you very much for participating in the first day challenge. I will see you tomorrow with new tips and all. Before that, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe, please do like, and if you want to get personal coaching, please do join my coaching. I would love to teach you, and I have a WhatsApp group. Please do join. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Until then, this is your trainer, Pradeep Hariharan, signing off.